Hi everyone. Today is October 15th. This is the middle of the month and kind of this halfway point. So it's a chance to kind of look back at the first 2 weeks and also think of some plans and things for the second half. This morning I was making some plans and goals for the day, and also uh, taking some notes. And then I came across one document I had with some a script, like a teleprompting script that I had made for a video back in May. And since May, so now these like past 5 months, I haven't really made new recordings, new videos. I was getting busy, and also my friend who's a videographer, photographer, has also been busy. So I saw some of the scripts, and I was kind of like, I want to create some new content. And yesterday, with a few other teachers that I was talking to, we were all mentioning that we wanted to add some new content, lessons, or so I decided after the gym, after breakfast, with some available time before some classes, that I was able to produce some content. So I was finding, based on a student question about prepositions, like in and on, with places and time, I wanted to make something a bit more visual than just a text lesson. So I found some images on some free repositories. So they are like image-free, royalty-free databases where you can look up different things. And then I found also a tool that can simulate a text message conversation. So with those images, and along with a image editing tool like Canva, almost like a kind of making presentation slides almost, I was able to put together some of these things with like the shapes and text and pictures to combine them into these almost like lesson slides for explaining when do we use at, when do we use in and on, and then when do we turn those into to and onto into, and what's the difference with time. And so that took about 2.5 hours to assemble the content and the images and kind of get them into the format I wanted on the page, and also checking to see if it was mobile friendly, which fortunately it was. And now I'm trying to think of ways to add some exercises underneath the content. So the theory is there, but I want to add some more practical elements for exercises on a gap fill or listening comprehension and dictation, and to just make it a little bit more useful and dynamic, and possibly turn those images that are there that could be possible video content with kind of images on the screen and commentary, voice over. So that's getting myself to be a little bit more productive on producing the content for students, and based on some of the questions, real questions that they have, and some doubts that they have. It's enjoyable to be able to work on those things, and also look online and see some really creative people who are using video editing skills and creating all kinds of content. So that's motivating to see, definitely.
So those are some things I want to work on for like the second half of the month, and keep pushing myself. And I think the question that came to my mind was kind of, what's something I can be proud of at the end of the day. I did that, or I did something, instead of letting, I don't know, anxiety or fear or regret, like these little nagging thoughts, just get in the way, or distract me or discourage me. But if I keep this focus on, like, I want to help a student, and this is a real student's question, and I can share this with other students and other people, then it's valuable, and I hope it helps. So that's something motivating me to keep creating some new things. Hola a todos, hoy es el 15 de octubre y hoy me sentí más motivado para crear nuevo contenido. Ayer estaba hablando con unas maestras en línea, y al final de la sesión estábamos comentando como nos gustaría crear un poquito más de contenido. Entonces yo decidí como checar qué podía hacer con un momento de tiempo libre antes de unas clases. Y ayer había una pregunta de dos alumnos de las preposiciones para el lugar y el tiempo. Y entonces yo decidí encontrar una manera visual de usar las preposiciones, y como con fotos, con pequeñas explicaciones que acompañaban las fotos, y también con imágenes de como una conversación de texto, de mensaje, donde la gente podía usar esas preposiciones de como dónde estás, o dónde hay algo. Entonces es como un ejemplo práctico de ver dónde se puede usar. Y sí, me gusta estar creando algo basado en una pregunta de un alumno, y con eso la parte de la teoría, y encontrar también maneras de practicar y hacer algo dinámico que puede servir a los alumnos. Y eso es parte de como una reflexión de la primera mitad del mes, y proyectos, planes, objetivos que puedo asignarme para la segunda mitad. Y una pregunta que me como guía más es como, ¿de qué puedo ser orgulloso al final del día? ¿Qué es una cosa que he logrado hacer, en lugar de dejar que una idea me molesta con una duda, una ansiedad o estrés, pero hacer algo con ganas y que me motiva, que me incentiva a crear algo, y eso me gustó mucho hoy, poder hacer eso, y puedo de veras al final del día decir, sí, hice una cosa, y yo creo que se ve bien y es útil, y no es exactamente como veo en todas las otras páginas o explicaciones, y me da ganas de seguir haciendo eso. Bonjour tout le monde, aujourd'hui c'est le 15 octobre, c'est la moitié du mois, et ce matin je réfléchissais sur quels sont mes progrès pour la première moitié, et quels sont quelques projets ou objectifs que je peux visualiser pour la deuxième moitié. Donc, par exemple, ce matin, plutôt hier, je parlais avec quelques professeurs, et on se disait, on avait envie d'avoir plus de contenu sur nos sites internet, et donc je regardais un peu sur le mien, et aussi j'avais une question hier soir dans 2 leçons avec des stagiaires.
Donc j'ai pris ça comme un point de départ pour créer une nouvelle leçon et j'avais envie de le faire d'une manière visuelle avec des images, des petites explications et aussi des textes comme un message qui met en pratique les concepts comme des exemples. Et je crois que c'est bien réussi. Et aussi, ce matin, une question qui m'aide à me diriger, c'est de quoi est-ce que je peux être fier à la fin de la journée et ne pas prêter autant d'attention à une idée qui me dérange, par exemple une distraction ou une crainte, une peur ou un regret. Donc j'ai plutôt envie de faire quelque chose qui me stimule et qui me donne envie d'être créatif. Et ça, par exemple, de répondre à une question d'un stagiaire et avoir une nouvelle pièce de contenu sur le site, ça me motive pas mal. Donc j'ai envie de faire plus de ça pour la deuxième moitié du mois. Hallo an alle, heute ist der 15. Tag im Oktober. Heute ist ein halber Monat, 2 Wochen und wir haben noch 2 Wochen für diesen Monat. Und eine Frage, das habe ich für mich, ist, was kann ich glücklich sein sehen, als endet der Tag oder nicht glücklich, aber proud und zum Beispiel gestern habe ich mit einigen Professoren, Lehrern gesprochen und wir haben gesagt, dass wir möchten etwas Neues machen in unsere Webseiten. Also heute habe ich etwas Neues gemacht und gestern Abend hatte ich eine Frage von 2 Studenten darüber at, on, in, Präpositionen und ich habe etwas gemacht und mit Bildern, Text und ich denke, das ist hilfreich für Studenten und auch für mich. Es bedeutet, dass ich will machen und lernen, aber aus beginne ich den Tag und ich frage mich an, was mache ich und ich weiß es nicht oder ich habe Angst oder es tut mir leid, dass ich habe etwas nicht gemacht. Das freut mich nicht für den Tag. Also deshalb habe ich etwas gemacht und ich möchte für die zweite halbe in diesem Monat etwas zu tun, weiterhalten. Ja, das ist alles für heute. Ciao a tutti, oggi è il giorno 15 in ottobre e oggi è mezzo mese e penso un po' piccolo della prima settimana, la seconda settimana e cosa posso fare
per queste 2 settimane nel mese. E una domanda che ho per me è di che posso stare o avere proud di una cosa che ho fatto oggi. E questo mi ha aiutato molto perché ieri avevo parlato con 2 professoresse e abbiamo detto che vogliamo fare una cosa nuova nel sito web e per questo stamattina ho deciso vedere questo e ieri sera 2 studenti mi hanno domandato o mi hanno chiesto come utilizzare le preposizioni at, in, on, con tempo e con piazzo o place, e ho deciso fare una cosa con una cosa scritta, foto e messaggio e questa domanda che ho a testa di cosa posso fare oggi e mi piace molto avere fatto questo e insegnare a fare una cosa e compartire questa e aiutare studenti mi piace molto e per questo voglio continuare a fare questo nel secondo mezzo mese e questo è tutto. Всем привет. Сегодня 15 октября и сегодня я решил делать что-нибудь новое в сайте, потому что вчера я разговаривал с преподавателями вместе и наконец мы сказали, что нас нравится делать что-нибудь новое, упражнение, урок. И вечером 2 студента мне спрашивали, как имеет in, at, on с места и с времени. И поэтому я решил делать что-нибудь, как объяснить это и с резюме и что-нибудь, что я написал, и сообщение. Я думаю, что это помогает студентам. И также это помогает мне, потому что наконец день я хочу иметь что-нибудь, которое мне помогает иметь гордость. И я хочу сказать, что я гордусь, что я седлал это сегодня. И также в следующие 2 недели
потому что у нас есть полмесяц сейчас. Я хочу подумать о селах и о чем я хочу делать со временем каждый день. И это все на сегодня. Большое спасибо. Пока.